Amekataa. Ukaongea na nani? Na Wanjiku. Amekataa, ameniambia hawezani na huyo kijana, hawezani na Saimo. Sasa nitafanya aje? Mimi niliambiwa tunarudisha rorasio. Nikajaribu kumuongelesha akakataa. Kwa hiyo rorasio kwanza tulileta ya pesa ngapi? 800. 800. Sasa mnataka kurudisha? Tulikuwa tumebakisha ngapi? 1500. Na hiyo 1500 acha nikwambie. Inafika mahali sasa. Huyu msichana hata sijui kama tutarudisha hiyo 1500 kama mtanini. Kwa nini msirudishe? Unajua mko na deni? Mko na deni ya pesa ngapi? Tuko na deni ya ngapi? Hata nikumulipa mtamulipa. Kwa nini? Huyu msichana kijana yenu amemtumia hiyo miaka yote. Ni miaka 4. Amemtumia haki aje? Hapo walikuwa wanashirikishana. Walikuwa wanaelewana vizuri sana. Si ati nikumtumia. Ako na mtoto. Haya, alikuwa analea mtoto kama mtoto sio wake. Huyo mtoto akilea walikuwa wameagana. Na wakaongea vizuri sana na akasema atalea huyo mtoto. Kwanza akichukua mtoto mamake alikuwa wapi? Mama ya huyo mtoto. Mama mgani? Huyu mama mtoto. Sijui kwenye yako mimi. Nikuletewa mtoto. Nikuletewa. Lakini si walikuwa wameongea. Na akasema atalea mtoto. Kwa hivyo hapo hakuna kusema ati tuna deni. Deni aina gani? Mtoto mgani mnaongelelea? Huyu boy. Si nikuletewa mtoto si bejo sio wake. Huyu boy ndio tunaongelelea. Si ndio analea na mtoto sio wake. Analea mtoto sio wake. Ndio aoleke na Siki alikuwa anajua kuna mtoto, si ndio? Hakuwa anajua. Lakini si alienda na akamuona na akaitikia. Hakuwa anajua. Lakini si alienda na akaoleka na akajua kuna mtoto na akakubali atalea huyo mtoto. Mimi nilisikia aliletwa ukiwa kwa ndoa. Aliletwa akiwa kwa ndoa. Hi, Saseni, my safeguarding family around the world. Safeguarding officer Jeff. Leo niko fresh, niko salama. I pray, I hope that you guys mko safe. Your families are well and you are keeping children safe around the world. Quick video today. Nataka to visit Eastern TV Samaritan. Kumekuwa na hii issue ya Wanjiku ambaye ni lawyer na bwana yake ama saizi ni muite ex ambaye anaitwa Dr. Siki, and this Dr. Siki is supposed to be a therapist. And then of course they happen to have a child pamoja na Wanjiku, na wakati Wanjiku alikuwa mjamzito, Dr. Siki apparently pregnated another woman, and this woman got her child just before the wife Wanjiku. So huyu dem Dr. Siki alipregnate, alizaa just a couple of weeks before Wanjiku. So kukakuwa na issues, ikasemekana lazima alee mtoto, yeye ni daktari, or that the wife Wanjiku covered the guy, and manake alikuwa anaitishwa pesa za maintenance, and by that time he was broke. He did not have a license to what I think the story is going. So the wife Wanjiku covered the guy by saying, leta huyo mtoto mimi nikae naye, and the mother of the child was not bothered also. Alikubali mtoto aletwe, and that is how Wanjiku ended up now living with her son, with Dr. Siki, the husband, and now Dr. Siki's son, who is boy. So Dr. Siki and Wanjiku's son is called Benjo, and ule mtoto ambaye ni wa Dr. Siki na ule dem mwingine walizaa huko nje anaitwa boy. So of course that has been their marriage. It has been up and down. Dr. Siki is a therapist, and unfortunately amekuwa ki-extend services zake za therapy beyond what is expected according to Wanjiku, and amekuwa ki-offer services beyond KNICKERS. It's a sad thing kusikia a doctor, a therapist, somebody that is a professional, anaweza kufanya tabia kama hizo. He's been taking advantage of his vulnerable clients, and unfortunately he's been offering services beyond therapy, and hizo ambazo from what Wanjiku has been saying, he's been offering also, services zaidi beyond KNICKERS. You guys understand what I mean. And that's how boy came into the picture.
Sasa ile shida iko, mama ya Wanjiku ametokea kwa scene na auntie ya huyu Dr. Siki. For some strange reason, which really is surprising, the father and the mother of Dr. Siki have not been seen. Apparently wamekuwa kituma sister yao, ambaye I think is the elder sister ya mama ya huyu Dr. Siki, akuja kwa hizi meetings za kuongea our represent. Reasons I don't understand, because I would personally would have thought that mama ya Dr. Siki ndiye angekuwa anafaa kuja kwa hizi mikutano za kukutana kujaribu kuongea kuhusu familia. The complication imekuwa, of course, I think kuna video tulifanya pale mbeleni, you guys can go back to our video and you see that video Wanjiku and Dr. Siki, is that of course walipeleka mahari kwa kina Wanjiku and I think they gave 800,000 and I think the total mahari was supposed to be 1.3 million, so wamebakiza 500 but waliruhusiwa kuchukua. Recently walifanya harusi a few months ago and of course the marriage has been in rocky. Now the sad reality of it is that lately Wanjiku amesema she want the marriage finished, dissolved, and is actually on the process of filing for divorce, because not only is she taking care of mtoto wake Benjo, yeye na Dr. Siki, but amekuwa pia akiangalia boy ule ambaye aliletewa akae naye kwa sababu the mother was not able to do that. So now there's another girl in the picture called Cate ambaye amekuwa kidai ni pregnant, na ni pregnant na Dr. Siki, because Dr. Siki kama vile tumesema amekuwa extend his services. Sasa people are saying he's actually not a therapist, he's actually a sex pest. He's not a therapist, he's a sex pest. This is what people have been saying kwa mtandao, sio mimi. I'm just quoting what people are saying. Dr. Siki of course amekuwa kideny na nini, but Cate anasema mimba ni yake, na of course alienda huko amefanya therapy for 6 months, but they only did therapy for a few sessions and then they started sleeping together. So Dr. Siki has been taking advantage of his vulnerable clients, which is really unprofessional. And offer services beyond therapy. Now he started then sleeping with his clients, which is very wrong. I think the body that governs him, they have threatened to deregister him. And I think if that is what he's doing, he should be deregistered, because he's actually, what people are saying is a sex pest is actually that. Because hawezi kwenda uchukue advantage ya ile kazi ambaye umepatiwa, kwa sababu sasa unafanya kazi, because a therapist have private sessions with clients. Sasa wewe uko kwa private session ndani ya ofisi yako na mwanamke ambaye ni vulnerable, and wengine kama huyu Cate ni bibi ya mtu, and then una offer services beyond therapy, unaanza kufanya sex therapy. It's bad. If you want to be a sex therapy, train as a sex therapy, but don't become a therapist and then you want to offer and to extend services beyond therapies. It's wrong. Asa shida ile iko, mtu anaitwa Wanjiku amekataa. Shida where it's been, mama ya Wanjiku yeye mwenyewe alikuwa na push Wanjiku akae ndani ya hii ndoa on the basis that yeye hataki warudishe mahari ile 800,000, but also anadai pia wanawake ni kuvumilia, mwanamke ni kuvumilia, mwanamke ni kukaa kwa ndani ya ndoa regardless of kama unapigwa ngumi, kama unangolewa meno, kama bibi ya Amos, mwanamke ni kuvumilia. Personally, as a safeguarding officer, I totally disagree with that. And even as a family crisis practitioner, I totally disagree with that. Marriage ni kupendana, marriage ni kufanya kazi pamoja, sio kupigwa, sio kuwa cheated, sio kufanywa madharau. No. Marriage is love. Is not kuumizwa. Is not to put through somebody through traumatic or emotional trauma. When you are cheating all over the place, you are sleeping with every client that you are getting. Instead of offering therapy, you are sleeping around. So anyway, guys, to cut the whole story short, huyu Dr. Siki sasa amekuwa yeye hataki ndoa iishe. Bibi yake Wanjiku amesema as a lawyer she's comfortable, ameshatoka mpaka kwa nyumba yao, amehama na kaa Kilimani to a house that she was trying to put together for their retirement. She's moved in there. Huyu auntie ya Dr. Siki ambaye ni sister mamake, she's an auntie that is, for me, I think she's not all that, because previously katika sessions zile ambazo amekuwa pale kwa Eastern TV, kuna wakati alikuwa anasema it's okay for a man to cheat. It's okay for a man to just sleep, that men are usually known in doing that, lakini mwanamke hafai kufanya hivyo na mwanamke anafaa kuvumilia ndani ya ndoa.
That is a very wrong mindset, especially coming from a mother and somebody that is married. So huyu auntie Dr. Siki, mimi she's not my cup of tea. Because hawezi kwenda useme mwanamke sasa kwa sababu anataka kudivorce, asidivorce kwa sababu mwanaume anaweza kucheat around. Already ameletewa mtoto mmoja anaitwa Boy. He cheated on her. Dr. Siki cheated on the wife. You know? Then sasa anasemekana analala around. So anyway, to cut the whole story guys, wamesha kutana mama ya Wanjiku na auntie ya Dr. Siki, wameongea kuhusu dowry. Sasa yeye anasema hawataki dowry irudishwe. Wanjiku amesema hataki marriage and she's final. So eventually kumekuwa na meeting between Cate and Dr. Siki and Wanjiku. Walishurutisha Cate kufanya DNA kule kwa show Eastern TV. Akafanya zile za kupima, akaenda kwa bathroom akapima, moja was inconclusive, the other one was positive. Dr. Siki akasema hizo ni Wanjiku sio daktari, yeye ni lawyer, kwa hivyo they should go and do a blood test ili huyu Cate ionekane kama akona mimba ya ukweli, because Dr. Siki was saying yeye anajua you know huyu Cate anataka kumharibia familia yake. Na Cate naye na Wanjiku naye alikuwa anasema ana file divorce on basis that he's now having, the husband is now been sleeping outside so much and now he's having a second child with another woman and she's not going to allow that. So anyway, sasa Dr. Siki amekuwa kitaka sana Cate afanye a proper test which is blood ya ku identify kama ako pregnant, just so that then the wife may not divorce him, because yeye anataka kushikilia marriage even though he's been sleeping all over the place, and expect the wife to be okay with that. Anyway, so in today's episode, katika what was seen today, and probably by the time you guys see this will be tomorrow or so, they ended up kwa Dr. Sijui Mugaka somewhere, na wakaenda kwa kapimwa, huyo Cate akakuwa hapo, na Wanjiku was there and Dr. Siki was there, and of course they called Samaritan, and when they went and Cate akafanyiwa blood test na ikapimwa, and to everybody's surprised she is not pregnant according to that doctor. Unless the doctor doctored something, she is not pregnant. Dr. Siki of course left there very happy that he now knows that he doesn't have another child that he has to maintain, kwa sababu saizi yeye ni broke. Anasema huyu msichana amemharibia job mpaka sasa the body that governs him, the therapist body, is threatened to deregister him and he's not been getting client, because of course kila mtu anajua Dr. Siki kuliko afanyie watu therapy anawapatia sex therapy. So no, he's not getting clients. People are not referring clients to him because they call him a sex pest. So amekuwa broke. So of course leo sasa ametoka hapo akiwa amefurahi, and I think in his mind he's thinking that Wanjiku is going to stop the divorce. What Wanjiku is however saying is that irrespective of whether Cate akona mimba ama hana, which then proved today that she's not pregnant, I am still proceeding with the divorce because you've still been sleeping outside. Yeye amekuwa kilala nje, amekuwa kifanya hiyo upuzi. Already akona boy ule ambaye alilala nje naye wa kwanza, bibi yake akiwa na mimba. Sasa amekuwa kilala nje regardless of whether kama Cate akona mimba ama hana, amekuwa kilala nje. He's been having sex all over the place, and that is not what marriage is all about. Ni tabia chafu. It can bring worries. Unaweza kupata AIDS and all these things. And as a doctor, he should know better. And especially taking advantage of vulnerable clients. Clients ambaye wako na needs, wanahitaji therapy kwa sababu kichwa yao ama vitu zao zimeharibikia. Wewe unakuja kuliko uwasaidie, unaenda kulala na wao in your own office. It's not acceptable. So Wanjiku, I don't know where she amefika, but from what she was saying, regardless of whether kama Cate atakuwa pregnant ama hatakuwa, bwana yake kuna prove enough ya kwamba amekuwa kilala huko nje na amekuwa kifanya sex na watu huko nje, na sio eti sex amekosa kwake, because Wanjiku is available and she's there.
So for me, if I was to be asked, I would say, Wanjiku, follow your heart and go with what you feel. I think some of these men, unfortunately, some of us men, until we learn it the hard way, we will never learn. Kwa sababu huyo ni mtu already ameshazaa. Ndio uone akizaa alete boy hapo. Alikuwa amefanya hiyo mambo tabia huko nje. And this is not the first, probably right now. Wasichana wakiulizwa wale ambao wamekuja huko wakafanywa hizo tabia. If actually he is doing that with Cate, definitely probably he's done that with a few other. If they are told to wakuja waongee ukweli, probably you would see a number of them coming, claiming that he's done that with them. So anyway, my prayer, the reason for this video today, watu wangu, mimi ningeuliza wazazi tafadhali, Mama Wanjiku, kwa sababu inaonekana whatever inakusumbua ni unajaribu kufikiria eti dawari ya 800,000 itapatikana wapi irudishwe. Na wewe unadai ya kwamba wewe ulishakula hiyo pesa ya Wanjiku hauna. Your daughter Wanjiku ni lawyer, anasema she's financially stable and she's going to sort that refund. Kama Wanjiku anataka kuprogress na divorce, she should be allowed to progress with the divorce. Wanjiku akona every right ya kudivorce Dr. Siki, because Dr. Siki amekuwa akifanya tabia mbaya, and the Bible is very clear. The only thing that is allowed for somebody to divorce somebody is when you sleep outside marriage. Dr. Siki amechafua kitanda yao ya ndoa. He has defiled their marital bed. Not once, not twice. Hawa watu wanajulikana hapa, tunajua kwa mtandao ni mama ya boy alilala na yeye, na sasa amekuwa kilala na Cate. Hata kama Cate leo imejekana sio pregnant, but amekuwa kilala na wao. Na mwingine hatujui, ama probably Wanjiku anajua. So he has been defiling his marital bed often, and therefore from a biblical perspective, yes, Cate anaweza kumdivorce. It's allowed. Also, siku hizi maisha is very critical, you take care of yourself, because unaweza pata ugonjwa. Huyu mtu anaweza kuletea ugonjwa from everywhere because he's sleeping all over the place. Akiona every woman that has got a pretty face, I don't know kama ni mtu wa aina gani. Every knickers, akiona mwanamke akona skirt, he wants to be in their knickers, regardless of whether kama ni wagonjwa. You know, when you have patients, you're supposed to help a patient to get better. You don't get into their knickers. You, as a therapist, he is supposed to help the patients to start seeing things positively, to have a good mindset, to refocus, not to get into their knickers. So this guy is more focused on getting into clients' knickers than actually focusing on how to help them to get better. Anyway, watu wa Mungu, mimi ningeuliza Mama Wanjiku, stop thinking about the dowry. Tutatoa wapi 800,000 urudishe. There is something else pia antia Dr. Siki anasema. Hawataki mahari na wanataka Wanjiku alazimishwe akae na Dr. Siki. Marriage sio kulazimishwa. Marriage, watu wa Mungu, sio fujo, sio ghasia. Hauwezi kulazimishwa ukae na mtu ambaye hutaki. It will not work. So wewe antia Dr. Siki, concentrate on your own marriage. Hata wewe uko na mwanaume na uko na bwana, imagine wewe kama unaweza kulazimishwa ukae na huyo bwana yako na unajua what bwana yako anakufanya. I've watched few videos hapo kwa Eastern TV zile ambazo wewe you are really siding on your sister's son, Dr. Siki. I have never seen you side with Wanjiku hata kidogo. Siku zote wewe unakuwa pia unaongea kuhusu mwanamke ni kuvumilia, mwanamke lazima akae kwa ndoa, lazima wewe Mama Wanjiku enda uongee na mtoto wako, tulileta 800,000 mtarudisha hapa ni namna gani? No. At least kama wewe unataka kuwa, a good auntie, kaa ndani ya katikati. Usema ambia Dr. Siki, wewe una tabia chafu, you supposed to be finywa. Tabia yako ni chafu, uko na mwanamke mzuri hapa, mbona hata kama ungeenda hapo uongee ukemee Dr. Siki in front of Wanjiku. Wanjiku would have thought, okay, I think this guy is the one that is crazy, but the family is actually quite good. Unaona? So wangesema, okay, mimi nitakaa naye tu kwa sababu auntie yake vile nimemuona, auntie yake has been on my side. So, but wherever you are siding with your he-goat son, nephew ama ni nani? No. Dr. Siki has been sleeping all over the place with everybody.
So it's wrong for you to be deciding na unataka tu Wanjiku arudi kwa nyumba, kazi yako ni kuongea tu eti mama yake alikuwa amemficha, eti mwana alitoka kwa nyumba mwana hakusema. Wanjiku is not a child. Wanjiku ni mtu mzima. She's a qualified lawyer. She's got a child. She can take care of the child. She does not need Dr. Siki. If he's a he-goat, a village he-goat, no, it's wrong. Katika familia ni lazima tuchunge. Tuchunge vile watu wanakaa. Siku hizi magonjwa, it's all over the place. We have to protect Wanjiku because Wanjiku remains vulnerable from receiving a disease. Wanjiku hajasema anakataa kulala na Dr. Siki. So kama Dr. Siki analala everywhere, it is very easy for Wanjiku akuja akachi ugonjwa. Kwa sababu Wanjiku is not gonna say to the husband, oh, vaa condom. No, he's a husband. Lakini kama jamaa analala huko nje and people don't even know if he's sleeping, kama huko nje anafanya protection, hata hakuna haja ya protection, he shouldn't be sleeping outside. Hey, watu wangu hapa nasikia kama naanza kushukwa na makasiriko. So, auntie ya Dr. Siki, please, usiegemee saidi ya huyu jamaa. Kama huyu jamaa ana tabia chafu na ndoa yake imevunjika na hii ndoa ni finito, it's finito. Maybe if they separate, if they divorce, you never know. They may stay together, they may stay hapo wakiwa peke yake kama ndoa it was meant to be. Eventually they may find love again. Lakini at least by then this man would have grown up. Because right now haionekani kama yeye ame grow up. He's not ready for marriage. Marriage is not for boys and girls. It's for people who are committed, people who are ready to go through challenges of life and stay committed and stay with each other, you know, and be faithful. Anyway, there's another thing before we wind this video down. Wanjiku amesema, na hata mama Wanjiku amekuwa aki-advocate hii, na hata mimi nitasema, kama mahari itarudishwa, sio lazima 800,000 irudishwe. There is something Wanjiku na mama Wanjiku walisema. Mama Wanjiku amesema, Wanjiku ametumiwa. What that means is that Dr. Siki has been getting services from Wanjiku. You know, mpaka amezaliwa mtoto na Wanjiku. Wanjiku amemlelea mtoto. Wanjiku has been covering this man from huyo mtoto wake wa kwanza boy. Wakati alianzia kuwa threatened, akaambiwa aanze kulipa maintenance, hakuwa na ngo. Wanjiku ndiye alisema leta huyu mtoto huku so that I can cover my husband because he doesn't have money za kuwa analipa maintenance like 50k a month ama 100, wacha mtoto akuje akaa huko. This is how women and wives do to protect their husband. So Wanjiku is actually a good woman and a good wife. He protected this guy. But this guy, instead of him knowing that he's been blessed to have a wife kama huyo, yeye alikuwa anaendelea tu kucheza huko nje na ana spread everything all over the place. So if hii mahali ni lazima irudishwe, I think they should consider Wanjiku amekuwa of course bibi ya huyu jamaa. So if Wanjiku has been used for all these years they've been together, sijui ni 6 years, whatever years. If Wanjiku was not with Dr. Siki, probably she would have been married to another wonderful man. Maybe angekuwa in a very good marriage or relationship. So kuna time ambayo Wanjiku amewestiwa. Wanjiku pia amezaa. She carried the child for 9 months. She breastfed the child. So Dr. Siki cannot just then go on and ask for his 800,000 Kenyan shillings zile walitoa kwa mahari. Kwani alikuwa anafikiria Wanjiku amekaa hapo ni mkeka ya kutumiwa? No, I'm not talking rude. Nasema it's rude for them to think that they need to get the 800,000 back. No, maybe Wanjiku need awahesabie pesa ya maziwa ile Benjo amenyonya. Let us calculate. Tugawane nusu kwa nusu. Maziwa lita moja ni pesa ngapi ya mama? Unajua inakuanga the best, inakuanga the light in temperature nini immunity, tugawane. Hizi vitu zote they cannot go kwa sababu sasa una file divorce, sasa ni lazima utoke urudishe ile 800. No, there's no 800. To be honest, hata mimi kama organizer, everybody needs to go their way. Dr. Siki, go your way, na you end the way. Let them decide how they are going to be kusaidia mtoto, vile wataona mtoto. Right now the guy is broke as per what Wanjiku is saying. He doesn't have any job, because hii kazi yake ni kama imesimamishwa, so he cannot actually take care of Benjo. Hata saizi Wanjiku akimchukua huyo mtoto ampatie, he is not able to take care of that child. Labda achukue mtoto ampeleke kwa mama yake, and that is not right, because it's either him or Wanjiku has a child, because both of them they are the fathers. So if Wanjiku is able to do that, then Wanjiku should be the custodian. Now of course ukifuata law ya Kenya,
ndani ya constitution mtoto anafaa kukaa na mama yake unless the mother hasn't got what we call capacity, unless mama hana uwezo financially and she's not able to take care of the child and the father has that ability, then the child should be, but as per Kenya's constitution mtoto anakaa na mama yake until akuwe adult. So watu wangu, hii issue ya dowry, if Wanjiku decides to go ahead with the divorce, she should not afai kusurutishwa ambua nitako. So akifile your divorce file, it should go through. Na hii mambo ya divorce wakisema iti pesa za dowry zirudishwe, then Wanjiku pia awapatie hesabu yake. Umekaa na mimi umenitumia for all these years, nimekuwa nikipatia service ya everywhere, from kitanda to kitchen to kukupikia to kufanya nini, all those things. Nimekupatia service ya kukubebea mimba miezi 9, nimekuzalia, I push the baby out, nimekunyonyeshea, nimekuchenjia diaper, all that needs to be put hapo, wahesabiane. Tutatoa hiyo pesa, kwa hiyo pesa nini? So let us not try to pressure ama to kugandamiza girl child kwa sababu sasa eti amekukataa kwa sababu ya tabia zako chafu. Kwa nini Wanjiku anakuwa pressured eti arudishe mahari yote and yet sio yeye ametenda dhambi? Dhambi imetendwa na bwana yake. So mimi kama ungeniuliza ningesema 800,000 is nothing there, to be honest. Hata Wanjiku should be given more. And anyway, hata Wanjiku akikaa na mtoto huyu sex pesa anafaa kuwa analipa pesa every week ama every month. I can be hard, but nataka kwenda hard kwa familia kwa sababu if you don't go hard, people just do all sort of things. But it's necessary that people be told how it is. So both boy child and girl child waambiwe ukweli na mmoja asigandamizwe. So hii idea ya familia kina Dr. Siki wasema they are going to get 800,000 back, there's nothing like that. Hata kama you're going to get some money, all these services that your son has received from Wanjiku and their family, they need to be deducted from that 800. And then from there, then you put a plan of how much you will be bringing every week or every month. Maintenance ya mtoto. Tuone huyu Dr. Siki saizi na ako broke atatoa wapi pesa. Because from Wanjiku, he's broke at the moment. Anyway, watu wangu, mimi tu ningeomba wazazi, tafadhali msikuwe mnajaribu kushurutisha watoto kukaa ndani ya ndoa ambaye it's abusive, ambaye ina damage them psychologically, emotionally. It's not the right thing to do. Hakuna haja. It's better mtu akae mwenyewe na akuwe na akili zake kuliko wakae pamoja ama mkae pamoja and you lose your sanity. It is not the right thing. And unasikia hata ndani ya Biblia wanasemanga you'd rather be single and get to heaven rather than be married and both of you end up in hell. Hello. Iko hivyo watu wangu. Samaritan, God bless you so much for supporting families. Tunaku appreciate sana. I see the challenges that you've been put through. Unatukanwa. Well done for standing your ground. Kazi yako unafanya vizuri. Kongole ndugu yangu. Ni haya tu watu wangu, asanteni. Tafadhali msisahau kusubscribe. We are on the road to 20,000 strong safeguarding family around the world. Definitely tia subscription. Make sure that your notification bell iko on so that next time tunazindua video or when we go live unaweza kuwa notified. Tia hii video like. Alafu sambaza tafadhali. Sambaza. Asanteni sana. Definitely I'll see you very soon in another video. Thank you.